గడిచిన నెల దినములు కూడాను మీకు ఇక్కడ ఏ విధమైనటువంటి యొక్క మార్పు మీలో ఉండినట్టు మీకు ఏమైనా విశ్వాసం ఉందా? By next Sunday, you will all have gone to your respective places. By having stayed here for nearly a month, have you developed any confidence and faith in all that you have seen and listened to? ఇక్కడ ఉన్నంత కాలం మాత్రము ఈ విధమైనటువంటి యొక్క మార్పును మీరు అనుభవించటం, తిరిగి మీ 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 స్థానంలో చేరిన తర్వాత ఈ మార్పులకు భిన్నంగా తిరిగి మార్పు రావటము అనేటువంటిది జరగకూడదు. To the extent to which you have stayed here, that any change has come about in your way of thinking, and then when you go back to your places, something contrary to what has occurred to you should not take place. ముఖ్యంగా మనం ఇన్ని దినములు ఇక్కడ గడిపినందుకు మన హృదయంలో రెండు విషయాలను మాత్రం మనం భద్రం చేసుకోవాలి. Having spent so many days here, it is necessary that you should firmly implant in your minds two things. ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి, ప్రతి ఒక్క కర్మకు, ప్రతి ఒక్క ఆశయానికి ఒక గమ్యము, ధ్యేయము అనేటువంటిది ఉండాలి. For every individual, for any kind of work he does, or for any ambition which he has, there must be a destination, an objective for all these things. ఒక ధ్యేయము, గమ్యము అన్నటువంటిది లేనప్పుడు మన యొక్క జీవితమే కేవలం ఒక విధమైనటువంటి అర్థరహితమైనటువంటి జీవితంగా ఉంటుంటారు. If there is no destination and if an objective is not there, then your life itself will become meaningless. మనం ఎన్ని పనులు చేసినా, ఏ విధమైనటువంటి యొక్క తలంపులు తలంచినా, ఏ ప్రదేశం నందు ఉండినా మన యొక్క ధ్యేయం అన్నటువంటిది నిరంతరము కూడాను ఆత్మ పైన లక్ష్యపరచుకుంటుండాలి. We may do many things. We may think of many ideas. We may get involved in several thoughts. But we must keep our objective, what we are trying to reach ultimately, in the place of our own heart and our Atma. ఎక్కడైనా ఒక నది ప్రవహిస్తూ ఉంటే ఆ నది ఒడ్డున మీరు నిల్చుకొని ఆ నదిని మీరు కొన్ని రకమైనటువంటి ప్రశ్నలు వేయడానికి పూనుకోండి. ఆ నది ఏమైనా మీకు జవాబు చెప్తుందా, లేక మీరు ఏమైనా పలకరిస్తున్నారని మీ వైపునైనా తిరిగి చూస్తుందా? ఏమాత్రం కూడా నువ్వు చూడదు. ఓ నది, నీవు ఎక్కడికి ఇంత త్వరగా వెళుతున్నావు? నీ ప్రయాణం ఇంత తీవ్రంగా జరగడానికి కారణం ఏమిటి? నీ యొక్క గమ్యం ఏమిటి? నీ యొక్క పరిస్థితి ఏమిటి? ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు అని ఎన్ని ప్రశ్నలు వేసినప్పటికీ నీ ప్రశ్నలకు కానీ నీ రూపములు కానీ ఏమాత్రం కూడా నువ్వు లక్ష్యం చేయక తాను అనేక రకములుగా తాను వ్యతిరేకపరచుకొని మనస్సు యొక్క ఆవేదన చోపల తాను క్రమక్రమేణ ప్రయాణం ఏమాత్రం కూడా నిలుపుకుండా కలుపుతూనే ఉంటుంటారు. If there is a flowing river, and if you stand on the bank of the river, and if you want to ask that river of some questions, is that river going to look at you? Is that river going to answer your questions? You may ask the river, where are you coming from? Where do you want to go? What is the purpose in your flowing? What is your objective? Any question you may want to ask the river is not going to answer. The river will flow and will do its task on its own without minding that you are standing there and asking questions. అనగా తాను ఏ యొక్క స్థానం నుంచి ఉద్భవించిందో ఆ స్వస్థానం అనేటువంటి దీనికి చేరేటువంటి నిమిత్తమై తన యొక్క లక్ష్యమునంతా స్వస్థానం పైన పెట్టుకోవటం చేత ఎవరి ప్రశ్నలకు కానీ ఎవరి యొక్క దీనికి కానీ ఏమాత్రం కూడా నువ్వు లక్ష్యం చేయక తన గతి అయినటువంటి యొక్క సముద్రంలో చేరి అతని ఒడిలో చేరి ఆనందమును అనుభవించేటువంటి నిమిత్తమై ఉర్రూతలూగుతూ ఎట్టి దీనికి కూడా నువ్వు కాలహరణం చేయక కొండల పైన పడి, గుట్టల పైన పడి, నదులుగా ప్రవహించి తదుపరి అనేక రకములైనటువంటి వంకర్లుగా తిరిగి, అడవుల్లో తిరిగి, ముండ్లలో తిరిగి, గుండెల్లో తిరిగి అనేక రకములైనటువంటి శ్రమ
తాను ఓర్చి ఎన్ని కష్టములు, ఎన్ని నష్టములు, ఎన్ని దుఃఖములు, ఎన్ని బాధలు కలిగినప్పటికీ తాను లక్ష్యాన్ని మాత్రం వదలక గమ్యం అనేటువంటి యొక్క సాగర్ను చేరుతూ ఉంటుండాలి. This means the river knows very well what its origin is, where it has started, and it has as its objective the origin to go and get back to the place where it has started, namely the ocean. It doesn't matter whatever troubles it comes to in between. It flows over hills, it flows through forests, it flows through stones and thorns. It gets into so many difficult positions. Even if you ask questions of it, it does not mind at all. It is not going to reply to your questions or take any bother about the troubles which has on the way. Its ultimate object is to go back to the ocean, the original source from which it has started, and to join it. It gives all its attention, all its effort and time for this ultimate purpose which it has in its mind. అదే విధముగానే మనము ఈ జగత్తులో ఎన్ని రకములైనటువంటి ఇబ్బందులు కలిగినా, ఎన్ని రకములైనటువంటి ఇక్కట్టుకు పాలైపోయినా, కొన్ని రకములైనటువంటి అశాంతులకు గురి అయినా, మన యొక్క మార్గమునందు ఎన్ని రకములైనటువంటి యొక్క దోవలు మనం నడిచినప్పటికీ, అనగా బ్రహ్మచర్య, గృహస్థ, వానప్రస్థ, సన్యాసం అనేటువంటి ఈ మార్గముల ముందు మనం ప్రవేశించినప్పటికీ మన లక్ష్యము ఒక గమ్యం అనేటువంటి ఆత్మపైనే ఉంచుకోవాలి. In the same manner, as we travel through our life in this world, no matter what obstacles come in our way, it doesn't matter what difficulties we meet, it doesn't matter what paths we take. That means we may be going through brahmacharya, we may be going through our grihastha, we may be going through vanaprastha, we may be going through the sannyasa. These various ashrams that are appropriate to our life are the various paths through which we go. No matter what paths we take, what obstacles we get, we should bear in mind our ultimate destination, and that is our objective. దీనికి మరొక ఉదాహరణము, మీరు ఈ సమ్మర్ క్లాస్ అయిన తర్వాత 22, 23 మీరు ఇక్కడ నుంచి బయలుదేరి మీ గ్రామములకు మీరు వెళుతున్నారు. ఈ వెళ్లేటువంటి యొక్క మధ్య లోపల, మార్గ మధ్యం లోపల ఏదో ఒక సత్రంలో మీరు దిగవచ్చును. అక్కడ కొంతకాలము ట్రైన్ కోసమో ఇంకే విధమైన దీనికోసమో మీరు వెయిట్ చేయవచ్చు. You may be after this summer class, perhaps on the 22nd or on the 23rd of this month, you will be returning back to your home. On your way home, it is possible that you will stop either because there is no connecting train or for some other connection on the way in some rest house. This is possible. మీరు ఆ రెస్ట్ హౌస్ లో దిగినప్పుడు ఆ రెస్ట్ హౌస్ యొక్క అధికారిగా ఉన్నటువంటి వాడో లేక ఇన్ఛార్జిగా ఉన్నటువంటి వాడో మిమ్మల్ని ప్రశ్నించవచ్చును. ఎవరండి మీరు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు, ఎక్కడికి వెళుతున్నారు, ఎన్ని దినాలు ఉంటారు అని ప్రశ్నించవచ్చు. Either the owner of that rest house or somebody who is in charge of that rest house may ask you, who are you, where are you coming from, where are you going? He may ask such questions of you. మీరు అందుకు నేను ఫలాని వాణ్ణి, నేను ఫలాని బెంగళూరు నుంచి బయలుదేరి వచ్చాను, ఫలాని ఢిల్లీకి వెళుతున్నాను అని చెప్పటం ఇది సహజంగా ఉంటుంటాయి. For that question, it is natural that you will give a reply that you are so and so, you are coming from Bangalore and you are going to Delhi or some place like that. This is quite natural. అదే విధముగానే మనము ఈనాడు ఈ జన సంబంధమైనటువంటి ఈ యొక్క మధ్యలోకములో వచ్చి మన యొక్క రెస్ట్ గా, మన యొక్క విశ్రాంతిగా మనం ఇక్కడ ఈ ప్రకృతి అనేటువంటి సత్రంలో మనం నివసిస్తున్నాం. In the same manner, we have come into this world, the world full of so many different people, and during this life, we are living in this rest house, which we may regard the world as a rest house. ఇక్కడ శాస్త్రమో వేదమో అనేటువంటిదంతా కూడాను కస్వం, కోహం, కుతం ఆయాతం అని ప్రశ్నిస్తూ ఉంటుండాలి. మీరు ఎవరు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు, ఎక్కడికి వెళుతున్నావు అని ప్రశ్నిస్తూ ఉంటుండాలి. Here in this rest house, our Shastra or our Veda is asking the question, who are you? Where have you come from? Where are you going? అప్పుడు నీవు నేను ఫలాని రామయ్యనో ఫలాని కృష్ణయ్యనో అని మీరు చెప్పినప్పుడు ఈ రామయ్య కృష్ణయ్య ఇక్కడికి రాలేదు, రామయ్య కృష్ణయ్య తల్లిదండ్రులు పెట్టిన పేరు. When you give the reply, you are
some Ramaya or Krishnaya, you must realize that it is not the Ramaya or Krishnaya that has come into this world. This name has been given to you by your parents. లేక నేను ఢిల్లీ నుంచి వచ్చాను, లేక బొంబాయి నుంచి వచ్చాను అని నీవు చెప్పుకోవటానికి ఈ దేశం అనేటువంటిది పుట్టే సమయంలో ఢిల్లీ నుంచి వచ్చి తల్లి కడుపులో చేరలేదు, బొంబాయి నుంచి వచ్చి తల్లి కడుపులో చేరలేదు. ఎక్కడి నుంచి వచ్చావో నీవు కనుక్కోవాలి. Or if you want to say that you have come from Bombay or from Delhi, then you will not be correct, because this body at the time of birth did not come either from Bombay or from Delhi. You have to find out where from you have come at the time of your birth into this world. పుట్టిన తర్వాత నివసించేటువంటి ప్రదేశం నుంచి రావచ్చునే కానీ ఈ పుట్టుకకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు? You can come from some place where you are living after your birth. But the question is, where from have you come to take this birth itself? కనుక ఈ విధమైనటువంటి యొక్క ప్రశ్నలు వేస్తూ ఉంటున్నటువంటి సమయంలో మనము ఎక్కడి నుంచి వచ్చామని, ఈ తదుపరి ఎక్కడికి వెళ్తాము అనేటువంటిది మనము చెప్పలేనటువంటి పరిస్థితి లోపల కన్నులు మిటకరిస్తూ కూర్చున్నాం. So, when such questions are asked, we are not able to say where we have come from. We are not able to reply where we are going. We are simply blinking without knowing the answers for such questions. కనుక మనము ఎక్కడి నుంచి వచ్చాము, ఎక్కడికి వెళ్తాము అనేటువంటి ఈ రెండు విషయాలు మనం తెలుసుకోలేకుండా పోతే ఏమి ప్రయోజనం మన జీవితం? What is the use of our life if we cannot understand where from we have come, where we are going? ఇదే రీతిగా ఒక వ్యక్తి ట్రైన్ లో పోయి కూర్చున్నాడట, టికెట్ తీసుకోలేదు. In this manner, one individual went and sat in a train. He did not purchase a ticket. ఆ ప్రక్కన ఉన్నటువంటి వాడు ఎక్కడికి వెళుతున్నారండి అని అడిగాడట. ఏమో నాకు తెలియదు అన్నాడట. ఎక్కడి నుంచి వచ్చారండి? ఏమో నాకు తెలియదు అన్నాడట. ఒరే వీడు పిచ్చేస్తుంది చేస్తుంది అన్నాడట పక్క సీటు వాడు. One who was sitting alongside, he asked him, where do you want to go? He said, I don't know. He again asked him, where are you coming from? He said, I don't know. Then the neighbor thought that this person should now be admitted into a mental hospital. మనము ఇదే స్థితిలో ఉంటున్నాం కనుక ఏదైనా ఒక సత్సంగం అనేటువంటి మెంటల్ హాస్పిటల్ లో చేరక తప్పదు. Because we are also in exactly the same position, it is essential. You cannot escape joining a mental hospital like a satsang. కనుక మొట్టమొదట మనము ఒక ఆరోగ్యవంతమైన జీవితము, ఒక స్థితిలో ఉన్నటువంటి యొక్క బుర్రగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తులను మనము ఎక్కడి నుంచి వచ్చాము, ఎక్కడికి వెళ్తాము అనేటువంటి మన ప్రవర్తనను బట్టి మనం నిర్ణయించుకోవడానికి పూనుకోవాలి. Therefore, we should, in this very first instance, in the case of healthy people, in the case of people who have their mental faculties quite alert, we must decide where from are we coming, where are we going. దీనికి మరొకటి నిత్యానుభవంలో ఉన్నటువంటి ఒక ఎగ్జాంపుల్. There is another example which can be drawn from our daily experience. మీరు ఇక్కడ నుంచి ఏదైనా ఒక లెటర్ రాశారనుకోండి, మీ తండ్రికో లేక మీ అత్తమామలకో మీ బ్రదర్స్ కో ఫ్రెండ్స్ కో రాసే సమయం లోపల అక్కడ ఒక టూ అడ్రస్ అని రాసేసేస్తాం. Suppose one of you writes a letter either to your friends or to your parents or to your relations. When you write that letter, there you put an address, the address which it has to go to. మరికొంతమంది వెనుక వైపున ఫ్రమ్ అడ్రస్ అని రాస్తారు. Some others on the back side of the envelope also give the address from where this envelope is going. ఈ పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ ఆ అడ్రస్ తీసుకుంటుంది, టూ అడ్రస్ కు ఇచ్చేసేస్తుంది. ఒకవేళ టూ అడ్రస్ వాళ్ళు అక్కడికి లేకుండా పోతే ఫ్రమ్ అడ్రస్ కు రీడైరెక్ట్ అవుతుంది. The postal department will look at that envelope and they hand it on to the address which is the address to which it is sent. If by any chance the person to whom that letter has been addressed to is not there, then they will return it to the address from which the letter has started. అయితే ఈనాడు మనము టూ అడ్రస్ ఫ్రమ్ అడ్రస్ రాయకుండా పెద్ద లెటర్స్ రాసి అందులో కనిపించి ఈ పోస్ట్ బాక్స్ లో వేసేసేస్తే అది ఎక్కడ పోతుంది? ఫ్రమ్ అడ్రస్ లేదు, టూ అడ్రస్ లేదు. అది కేవలము ఒక విధమైనటువంటి వేస్ట్ పేపర్ ప్యాకెట్ లోనో లేకపోతే డెడ్ లెటర్ ప్యాకెట్ లోనో పడేసేసి బర్న్ చేసి పెట్టేస్తారు. But today, if we write a big long letter without showing where it has to be sent, that is the to address, without letting them know from where it has come, that is the from address, and put it in the post box, what can the department do with it? Either they will put it in a waste paper basket or they will send it to the dead letter office and will destroy it.
అదే విధంగా ఇప్పుడు మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చామని ఫ్రమ్ అడ్రస్ మన దగ్గర లేదు, ఎక్కడికి వెళ్తామని టు అడ్రస్ లేదు. మనం ఇంక ఏదో ఒక విధమైనటువంటి శ్మశానంలో బర్న్ కావాల్సింది. In that manner, in our head, there is neither the address from which we have come, nor is there the address to where we wish to go. Therefore, what is to happen to us? We have got to be simply cremated in some burial ground. దీనికోసమైనా మనం ఇంత పెద్ద దేహాన్ని ధరించి, ఇంత పెద్ద మానవత్వం అనేటువంటి సార్థక నామాన్ని వహించి మనం ఈ జగత్తుకు రావటం వచ్చినటువంటి ఫలితం ఏమిటి? అంత పెద్ద లెటర్ రాసి ఆ కవర్ లో పెట్టి దాని లోపల ఏమాత్రం కూడా నువ్వు చేరవలసిన స్థానానికో లేక నీకు పొందవలసినటువంటి స్థానానికో రెండింటికి చేరకుండా ఉండినప్పుడు ఆ రాసినటువంటి టైం ఎంత వేస్ట్, ఆ ఇంక్ ఎంత వేస్ట్, పేపర్ ఎంత వేస్ట్, కట్టేటప్పటికి లైఫ్ వేస్ట్ గా మారిపోతుంది. Is it for this purpose that we have come into this world, taking this noble human body without knowing where to go, without knowing where we have come from? Like the letter, that big letter which you write without a from address, without a to address, cannot be sent anywhere except to be destroyed. So also our body and our life, if we don't know where we have come from, where we are going to, it will be a complete waste like that letter. Waste of time, waste of writing, waste of paper, waste of ink. కనుక మనము ఈ యొక్క నెల రోజులు ఇక్కడ ఉండినందుకు ఈ పెద్దలైనటువంటి వారంతా కూడాను ఉపనిషత్తులు, వేదము, ఇతిహాసము, పురాణము, పెద్దల యొక్క అనుభవములు కూడాను, మహనీయుల యొక్క అనుభవములు కూడాను ఇన్ని రకములుగా మీరు వినటం చేత మీరు ఆ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు అనేటువంటి విషయాన్నైనా ఒక ఆత్మస్థానమును మీరు లక్ష్యం నందించుకొని తిరిగి ఆత్మస్థానం నుంచి వచ్చాం, తిరిగి ఆత్మకే వెళుతున్నాం అనేటువంటి సత్యాన్ని మీ అనుభవ రూపమైనటువంటి రీతి లోపల మీరు ప్రచార ప్రబోధం తెలపడానికి సరైనటువంటి స్థితిలో మీరు దృఢశక్తితో మీరు నిండినప్పుడే ఈ నెల దినములు కూడాను ఇక్కడ మీరు శ్రవణం చేసినటువంటిది అనుభవించినటువంటి దాని యొక్క ఫలితము మీరు దక్కించుకున్న వారైపోతారు. Therefore, for a whole month you have listened to the statements of various experienced people, their knowledge derived from Vedas and Shastras. As a result of that, if you can take into your heart that you have come and emanated from the Atmasthana, your ultimate destination is again to go back to Atmasthana. If you are able to understand this and keep it in your heart, it would mean that you have usefully utilized your stay of a whole month here. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క దృఢమును మీ యొక్క హృదయమునందు కలిగించుకొని తద్వారా మున్ముందుకు మీ యొక్క ప్రవర్తన యందు మార్పులు తెప్పించుకొని తిరిగి మీకు సహచరులుగా ఉండేటువంటి వారి యందు కూడా మార్పును తెప్పించి తద్వారా తిరిగి భారతదేశం యొక్క ఉన్నత స్థితిని మీరు తీర్చిదిద్దుతారని కూడాను నేను ఆశిస్తున్నాను. If you can take these aspects firmly into your mind, and thereafter when you go home, you keep them as firmly in your mind. Not only that, you must bring about such changes in friends with whom you come into contact. Then you will be able to rectify and do some help for the future of this country. This is what I hope of you that you would do in future. మరొక చిన్న ఉదాహరణ, It's another small example. మన ఇంటిలో కొంత తొక్కు కారు ఉంటుంటాది, అనగా ఏ విధమైనటువంటి కండిషన్ లోనా లేనటువంటి కారుగా ఉంటుంటాది. దాన్ని ఏదో చక్క చేసి దాని యొక్క సరైనటువంటి యొక్క పార్ట్స్ అంతా వేయించి దీని పీడను తప్పించుకొని ఎవరినైనా కడదాము అనేటువంటి ప్లాన్ వేసుకున్నప్పుడు దాన్ని తీసుకుని వెళ్లి వర్క్ షాప్ లో వడతలు పెట్టేస్తాం. In our house, we may be having a useless car, a car which doesn't run at all and which has no purpose. Then, what do we think? We want to take it to a workshop and get some parts replaced, get the repair done, and somehow make it move about and then sell it away to somebody, palm it off to someone so that he may take it. This is what we try and do with an old useless car in our house. ఏ విధమైన ఉపయోగం లేనప్పుడు మన కాంపౌండ్ లోపల ఏమాత్రం పిల్లలు కూర్చొని ఆడుకోవడానికి కూడా పనికిరానటువంటి పరిస్థితిలో ఉంటుంటుంది ఆ కారు. That car is perfectly useless. Even if it is put aside in our compound, it is in a state where even children cannot go and play on the chassis. అలాంటి కారును వర్క్ షాప్ లో పెట్టిన తర్వాత అక్కడ అనేక రకములైనటువంటి యొక్క పార్ట్స్ అంతా కొత్తవంతా వేయటం చేత అది ఒక విలువైనటువంటి రీతి కింద దాన్ని చూసి దానిని ఎవరో ఒకరు ఆకర్షింపజేసుకుని దానిని తీసుకుని వెళ్ళడానికి పూనుకుంటారు. When we put such a car in a repair workshop, when some parts are replaced and when it is set right, it comes to some condition. Then someone or other will look at it and will want to
లారీకో ఏ కారుకో కట్టి ఈ కారును వర్క్ షాప్ కు తీసుకుని పోయి తిరిగి వర్క్ షాప్ నుంచి కూడా ఏ కారుకో ఏ లారీకో కట్టి తిరిగి మన ఇంటి దగ్గర తెచ్చుకుంటే ఇంకా కారు యొక్క విలువ ఏముంటుంది? Unlike this, if this car which is not functioning, if you tie it up and tow it to a workshop with the help of a lorry, and again, after leaving it in the workshop for some time, bring it back in the same condition, tow it again to your home with the help of another lorry, what is the change that has come about in that car of yours? మీరు ఇంతకు ముందు ఏదో కొన్ని తెలుసో తెలియకనో కొన్ని పార్ట్స్ అంతా లూజ్ చేసుకొని కొన్ని రకములైన బోల్ట్స్ నట్స్ లూజ్ చేసుకొని ఏ విధమైన పరికరాల వలె కూడాను ఉండిండవచ్చును. అయితే అందరి కాదు, కొంతమంది. కానీ అది ఈ సత్సంగము సమ్మర్ క్లాస్ అనేటువంటి వర్క్ షాప్ కు రావటం చేత ఇక్కడ కొత్త బోల్ట్స్, కొత్త నట్స్, కొత్త స్క్రూస్, కొత్త పిన్స్ అన్ని వేసుకొని చక్కగా పోయినప్పుడే ఇది సరైనటువంటి కారుగా వచ్చింది అని దానికి చక్కని విలువ ఇవ్వడానికి కూడాను ఇంకొకరు ఆకర్షించడానికి కూడాను ఒక విధమైన అవకాశం ఉంటుంది. అట్లా లేకుండా అక్కడ నుంచి ఏ రకమైనటువంటి యొక్క కండిషన్ లో వచ్చారో తిరిగి ఈ వర్క్ షాప్ నుంచి అదే కండిషన్ లోనే మీరు పోయిందంటే విలువ ఏమాత్రం ఉండదు. ఇంకా పూర్వం కన్నా ఒక ఇంటి ముందు పెట్టుకొని ఉండొచ్చు, ఇప్పుడు తిరిగి ఇంటి వెనకలు నెట్టేసేసి ఒక టార్పాలను కప్పేసేసేస్తారు. On the other hand, some of you may have lost some parts which make yourself. Some of the bolts and nuts in you may have become loose. And you have come here, you have stayed in this workshop of a summer school. These parts have all been replaced. These bolts and nuts which have become loose have all been tightened. Then, when you go back home, naturally, it doesn't mean that all of you have got your bolts and nuts loose, but some of you may be having your bolts and nuts loose. Go back home. You go back in a good condition because everything has been tightened up and there is some purpose. Your value will go up. On the other hand, if after having come here, you go back home with the same lost parts unreplaced, with the same bolts and nuts as loose as they were when you came here, what happens? There is no change. At least you were staying in the house in a previous situation. Now, they will think that you are not fit enough to continue to stay in the house and they will push you into the backyard as a car that is perfectly useless. And they will cover a tarpaulin on this as we would do. అయితే ఈ విధమైనటువంటి ప్రశ్నకు మీ నుంచి ఒక విధమైనటువంటి ఇంకొక ప్రశ్న కూడా బయలుదేరొచ్చును. కారణం ఏమిటి? ఇది కారు తప్పేమిటి? ఈ వర్క్ షాప్ వాళ్ళు సరిగా చెయ్యాలి కానీ ఇది కారు తప్పేమి కాదని మీరు ప్రశ్నించవచ్చు. Some of you may ask a question, what is wrong with me, with the car? The workshop should have replaced the bolts and so on properly. There is nothing wrong with me. You may ask such a question. అయితే ఇక్కడ ఈ వర్క్ షాప్ లోపల అన్ని చక్కని పార్ట్స్ అంతా వేసేసాము, దాని సరైనటువంటి సర్వీస్ అంతా కూడా చేసేసినాము. కానీ ఆ కారు వెంట పంపించినటువంటి ఓనర్ ఉంటున్నాడు చూడండి, ఆ ఓనర్ అనేటువంటి వాడు జీవుడు. ఈయన వెంట పంపించింది మనసు అనేటువంటి డ్రైవర్ ను. ఆ డ్రైవర్ మధ్య మధ్యలో ఈ పార్ట్స్ అంతా అమ్ముకొని కూడా పోతుంటాడు. అది వర్క్ షాప్ తప్పు కాదు. But in this workshop, all of you who have come here with a need for replacement of parts, with a need for servicing, all that has been done by the workshop. You have been serviced very well. The parts that need to be replaced have all been replaced. But the owner of the car who has come with you, that is the jiva in you, and the driver of this car, that is the mind in you, when they take you back after servicing and reconditioning, on the way they may sell away some of the new parts that have been put into the car. It is not the mistake. If you arrive back in home in a bad condition, it's not the mistake of the workshop. It is the mistake of the owner and the driver, the jiva and the mind who are driving you back home. కనుక ఈ మైండ్ అనేటువంటి డ్రైవర్ ను సరైనటువంటి వాడిగా పెట్టుకోండి, ఫెయిత్ఫుల్ గా ఉండేటువంటి వాడిని పెట్టుకోండి. అప్పుడు ఏ విధమైనటువంటి యొక్క సర్వీస్ అయిందో అదే స్థితి లోపల కూడా నువ్వు ఇంటికి తీసుకుని పోవడానికి ఈ డ్రైవర్ పూనుకుంటాడు. So keep this driver, this mind of yours in a good condition. Have faith. Give him strength by having faith. Then he will take back this car exactly in the same condition in which it has been serviced and handed over at the end of the school here, and will hand it over at your homes in that condition. యజమాని స్వాధీనంలో ఉన్నటువంటి డ్రైవరు చక్కగా భయభక్తులతో ఉంటుంటాడు. యజమానుడే ఈ డ్రైవర్ కు వశమైపోవటం చేత డ్రైవర్ యజమానుని నెత్తికెక్కి ఇష్టం వచ్చినట్టంతా కూడా యజమానుని మార్చుకోవచ్చును. If the driver is under the control of the owner, then
కంట్రోల్లో ఉంచుకున్నటువంటి వాడి యొక్క దేహమో మనసో బుద్ధో చిత్తమో ఈ విధమైనటువంటి సర్వ పార్ట్స్ తో చేరినటువంటి జీవితం అనేటువంటిది సుక్షేమంగా ఉంటుంటాది. కానీ ఆ డ్రైవర్ కు ఓనరే వశమైపోవటం చేత ఇంక వాడి ఇష్టం ప్రకారం టాక్సీగా కూడా యూజ్ చేసుకోవడానికి పూనుకుంటాడు. Therefore, one who can keep in control his driver, that is his mind, he will be able to lead his life in a satisfactory manner without any discomfort to the various parts, either the body or the intelligence or your mind and so on. On the other hand, if the owner himself is not able to control the driver and become subservient to the driver will not do what you want him to do. He may even run the car as a taxi and acquire hire out of that. కనుక ఈ కాలంలో సరైనటువంటి డ్రైవర్స్, నమ్మకమైనటువంటి డ్రైవర్స్ చిక్కటం చాలా కష్టం. కనుక ఈ సమ్మర్ క్లాస్ నుంచి మీరు వెళ్లిపోయేటువంటి సమయం లోపల మీ జీవితం అనేటువంటి కారును డ్రైవ్ చేసుకోవటానికి మంచి ఫెయిత్ఫుల్, అన్ని రిపేర్లు కూడా తెలిసినటువంటి వాడు, అన్ని రకములైనటువంటి యొక్క మెకానిజం తెలిసినటువంటి వాడు ఒక డ్రైవర్ ఉంటున్నాడు. ఇతన్ని మీరు డ్రైవింగ్ కింద తీసుకుని పోండి. తప్పక మీ యొక్క కారు కానీ మీ జీవితానికి కానీ ఏ విధమైనటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా తప్పక మీ జీవితం అనేటువంటి ప్రయాణాన్ని సుక్షేమంగా జరుపుకోవచ్చు. Today, it is very difficult to get drivers on whom you can rely and in whom you can have the trust to keep your car in good condition. Therefore, after you return home after the summer classes, in order to drive the car of your life safely and soundly, there is only one driver on whom you can rely, and that driver is here in me. Take me with you and use me as your driver throughout your life. You will be perfectly safe and sound. ఎట్టి రోడ్లు అయినా కూడా ప్రమాదం లేకుండా కూడా డ్రైవ్ చేస్తాడు. He will drive the car of your life on any road without any fear of accident. ఏ మధ్య లోపల ఏ విధమైనటువంటి బోల్ట్ నట్లో పోయినా కూడా అప్పటికప్పటికే తీసి దాన్ని వేసేసేస్తాడు. Halfway as you travel, even if some bolts and nuts are lost from the car, this driver is such that he will then and there replace the lost bolt and the lost nut. కనుక మీరు నేర్చుకుని పోవలసినటువంటిది అన్నింటికంటే ప్రధానమైనటువంటిది మీ జీవితానికి. ఆనాడు అర్జునుడు కృష్ణుడిని డ్రైవర్ గా పెట్టుకున్నాడు. ఈనాడు మీ విద్యార్థులంతా కూడాను సాయిని మీరు డ్రైవర్ గా పెట్టుకుంటే తప్పక మీరు ధన్యులైపోతారు, తప్పక మీరు విద్యార్థులైపోతారు. That day, Arjuna had the Lord Krishna as his charioteer. Therefore, today, all of you, young students, if only you make the determination to have Sai as your driver in driving the car of your body through your life, then your life would be fulfilled. సాయి అనగా సాయము అనేటువంటి వాడే సాయి. నిరంతరము సాయంగా ఉంటుంటాడు ఈ సాయి. Sai means one who gives help at all times. He who helps is Sai. కనుక మీరు ఇది మాత్రం హృదయం లోపల భద్రము చేసుకొని హృదయపూర్వకమైనటువంటి విశ్వాసంతో మీరు దీనికి అర్పితం చేసి దానిని ఆనందంగా మీరు అనుభవించుకోవటానికి పూనుకోవటం మీరు నేర్చుకోవాల్సినటువంటిది మొదటి విషయం. దాని ద్వారా మీకు అనేక రకమైనటువంటి యొక్క జీవితము లోపల ఐహికంగా, ఆముష్మికంగా, కైవల్యంగా కూడాను మీ యొక్క జీవితము ఒక పవిత్రమైనటువంటిదే కాకుండా ఒక ఆదర్శవంతమైనటువంటి జీవితంగా కూడాను మీరు అభివృద్ధి కాంచుకోగలరని నేను ఆశిస్తూ నా ప్రసంగాన్ని విరమిస్తున్నాను. Have this firmly implanted in your mind. Develop such strong faith in this aspect that it will never waver. If you do that, and if you are able to have faith at all times in this aspect, you will be able to spend your life happily without any troubles. I hope you will be able to do that. This is my expectation of all of you. ఈ సమాజ సేవ లోపల హృదయపూర్వకమైనటువంటి భావంతో ఈ సమాజ సేవను కలపండి. మీరు ఇక్కడ నుంచి వెళ్లిన తర్వాత తిరిగి వచ్చేటువంటి సండేలంతా కూడాను అక్కడక్కడ ఏదైనా కూడా ఇలాంటి అవకాశములు సంభవించినప్పుడు మీరు ఒక గ్రూపులుగా పెట్టుకుని అక్కడ కూడా ఈ సమాజ సేవలు కూడాను వచ్చి చేయడానికి కూడాను ప్రయత్నం కలపండి. Now you may go, as you have been told earlier, do the social service, whatever you do today, from the bottom of your heart. Have faith in it. Similarly, in the coming Sundays, when you have gone from here, when such opportunities come, join in small groups and do service exactly with the same spirit and faith as you have been doing here in the past 4 Sundays. లేక ఇక్కడ జరిగినటువంటి విషయాలంతా కూడాను
మీరు కొన్ని గ్రూపులుగా చేరుకొని ఏ టీచర్ ఏ లెక్చర్స్ ఏమేమి చెప్తారని దాన్ని ఒక విధమైనటువంటి ఒక రీతిగా మీరు డిస్కస్ చేసి దాంట్లో ఏది యథార్థమైనటువంటి విషయాలని మీలో మీరు చేర్చుకొని తద్వారా మీ యొక్క అభివృద్ధిని కూడాను దాని ద్వారా పొందడానికి చూసుకోండి. Alternatively, you may join into small groups. You may discuss amongst yourselves what has been told to you by various teachers. Which teacher stressed on what? In that way, you can discuss amongst yourselves and arrive at conclusions regarding what you have learned during the summer classes. Thereby help yourselves to conduct your lives in a proper manner.